Nina bempi he khathi umathangithi jezalo maswabhula lapha kwamgilije mashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina woza nendaba amhlale kuzona ithondo nazo ihamba phambili. We remind voters of the general rule applicable in elections. That is, a person votes at the voting station where they are registered. Ikhomishana ezokhetho esimele izobivule ikhungu engaphezulu kwenkulungwane engama-23 njengoba kuyimpela sonto yokugcina nci yokubhalisela ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa nonyaka. The only thing they stated from what we have from the report, it's them admitting that they probably had a heart condition. They have the same increase because it's mentioned in a national instruction how that increase. It's not. So in this case, I was informed that I'm looking for a tooth that is either it shows that it was chipped or it shows that a gold was removed. Application for that. So we just noted it down because it's something that we need to take into step defect. The face doesn't look properly the way which it looks. Namhlanje umbuso ubiza ufakazi wawo ugcina ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa nokudokotela wamazinyo wahlola umsolo wesibili uBongani Ndatsi. Nabezinyane lengezengeze siyakhuleka. Ikhomishana emeli engamele ukhetho kuleli izobivule ikhungu engaphezulu kwenkulungwane engama-23 njengoba kuyimpela sonto yokugcina nci yokubhalisela ukhetho lukazwelonke. Njengamanje zibalelwa ezinkulungwaneni ezingama-27 izakhamuzi zakuleli sezibhalisele ukuvota ukhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe. Ikhomishana ikhumbuza izakhamuzi zakuleli ngobumqoka bokubhalisela ukuvota ikakhulukazi njengoba lempela sonto kungeyokugcina yokubhalisela ukuvota. Ahead of the second registration weekend, we remind voters of the general rule applicable in elections. That is, a person votes at the voting station where they are registered. The only exception to the rule is that a voter may vote outside of the voting district of registration only if they first notify the Commission by a date which will be regulated by the election timetable. Ngokwe-IEC bacela izigidini ezintathu abantu ababhalisele ukuvota ngempela sonto yokubhalisela ukuvota ngolwezi nyakenye. Lesibalo sizuzwe ngobuchwepheshe obuyinsika yenqubo yokubhalisela ukuvota i-voter management devices. The devices are designed to operate online via a secure private cellular data connection. However, all three applications have been coded to function fully without access to the network. Izakhamuzi kumele zikhiqize umazisi osebenzayo ukuze zibhalisele ukuvota. Iziteshi zokuvota zizovulwa ngehora lesi-8 ekseni kuze kube yilesihlanu ntambama. Abangakwazanga ke ukufinyelela eziteshini zokuvota basangabhalisa online. Ikhomishana engamele ukhetho ezimele Independent Electoral Commission izosebenzisa kulempela sonto njengokugcina nci ukuvula ikhungo zayo ngenhloso yokunika ithuba laba bangakubhaliseli ukuvota okhethweni oluzobanjwa kulonyaka. Izakhamuzi ezehlukene eMahikeng eNorthwest zinembono engefani ngentshisekelo yokubhalisela ukuvota. Njengoba kuzoba impela sonto yokugcina yokubhalisela ukuvota okhethweni oluzobanjwa makhathaleni nonyaka, ikhomishana i-IEC iphume umkhankaso wokukhuthaza labo abangakabhalisi ngokuthi basebenzise leli thuba lokugcina njengoba nomengameli wezwe kulindeleke ukuthi maduzana amemezele ngokusemthethweni usuku lokhetho. It is important to participate not only through registration but by voting, because now that the voter has already voted before, she is in a position to vote again because she is already in the voters' roll. However, she needs to go to the stations this weekend or immediately after the registration weekend if she's unable to go to our stations, to go and update her details on the segment of the voters' roll for our province or any other province where she will be voting.
Umphakathi walapha eMahikeng unembono yawo ehlukene ngentshisekelo yokhetho lwakulonyaka lukazwelonke. I think it's very imperative to make sure that you prepare on time. Like we always say, proper preparation prevent poor performance. It's very important to make sure that you prepare properly on time, you know your voting station, and you make sure that you appear in that registered list. I don't know if we are voting for president or councillors. I just hear that we are heading to elections. I don't see the importance of registering to vote because those whom we elected are not doing anything for us. Angaphezulu kwamakhulu amathathu amaqembu ezombusazwe abhaliswe ku-IEC azongenela ukhetho ngokuqala emlandweni ukuthi isibalo sibe phezulu kangaka. Inkantolo ephakeme Western Cape isichithile isicelo esiphuthumayo se-EFF sokuthi ikhoxiswe isijeziso sokumiswa ephalamende kwamalunga ayisithupha aleli qembu. Phakathi kwabamisiwe kubalwa nopholo phezulu. Inkantolo ephakeme ilalela isicelo sesibili esiphuthumayo se-EFF kuleli sonto emva kokuthi soqala isicelo sachithwa ngoLwesibili. I-Economic Freedom Fighters ayihambisana nokumiswa kwamalunga ayo ayisithupha okubalwa kuwo nomholi weqembu uJulius Malema. Amalunga ayisithupha atholwe necala lokungahloniphi imithetho yephalamende nyakenye ngesikhathi kukhuluma umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Esiceleni sakamuva esiphuthumayo i-EFF iphikisa imithetho emisha evimbela amalunga e-EFF ukuba abe yingxenye yephalamende. Kusenjalo iphalamende ligcizelela ukuthi i-EFF ayikaze iphikisane nalemthetho eminyakeni emihlanu eyedlule. Ijaji lithi-ke lizokwethula isinqumo sejeziso ngaphambi kwenkulumo ye-State of the Nation Address ezoba ngesonto elizayo. Udokotela wamazinyo wahlola umsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uyiphikile insolo ezithi uBongantanzi washaywa. uThabang Hlokwe ube ufakazi wombuso wokugcina. uNtanzi wathi washaya amahlandla amaningana wahlukunyezwa nangezinye izindlela. Udokotela kaUThabang Hlokwe uthi ekuhloleni kwakhe uNtanzi akazange abone ungalungile kuye. You inspect the face, you look for lacerations, you examine the nose, and you also examine the neck. Yes. The allegations have been made that this patient was assaulted, was choked, was electrocuted some 3 days prior to your examination. It will eventually show on the neck. So in this case, when you look at the patient, as far as choking marks, when I was palpating the lymph nodes and checking the assessment, there were no prominent choking marks. As far as the face goes, the nose, the eyes, the way in which the neck was, and when you look at also the state of the teeth, it didn't look like this person was actually maybe severely beaten. It looks fairly normal for me. Uhloko utshela inkantolo ukuthi uNtanzi akazange nje asho lutho ngokushaya kwakhe. Did the patient tell you that he was assaulted? The only thing they stated from what we have from the report, it's them admitting that they probably had a heart condition in the mining accident that they had in 2014. Sulisongele icala manje sekuyithuba labameli babasolwa kusukela ngomsombuluko umsolwa wokuqala nowesibili bangase bangene ebhokisini lofakazi. Inyane isebenzi zeMetrobus Samo ithi iculisekile ngendlela izikhalo zayo ilandela ngayo ikhulu. Izisebenzi ziye ukusebenza ngoLwesithathu ntambama ifuna abaphathi bazo bezwe izikhalo zazo namhlanje kuseni imbukeli ukusebenza kubuyele esimene sejwayelekile. iMetrobus ibuyele ekusebenzeni namhlanje ekseni kulandela isiteleka sangolwesithathu eshiya abagibeli abangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi dengwane eGoli. It was quite frustrating yesterday. I had to make an alternative to take a connecting bus, so I had to use a taxi from here to my destination. I've just loaded my tag for the whole month, so the next thing we know, buses are on strike and we were not even informed. Inyunyana iphinde yaqiniseka ukuthi ngeke kusaba khona ezinye izihibe. They are happy that they are going to be paid, even though the SNTs and the allowances that they are supposed to pay from hired
when they hired events, it was delayed a bit. So they have said, can it be done quicker? But they are willing to then at least understand and resume with their work that they will do. Izisebenzi bezinohlu lezikhalo eziyishumi nesishagalolunye ezifaka phakathi imiholo. Inyunyana ifuna iMetrobus yengeze amanye amabhasi. There's a pressing issue of the number of buses we have vis-a-vis what we used to have. So it means whatever transport we are providing to the community, it has diminished so much that you can't even work with it. And hence, that's why there's a cry of procurement of new buses. Amabhasi wonke kulindeleke ukuthi eqhubeke ngokusebenza ngendlela ejwayelekile. Izikhulu kanye nenyunyana zisaxoxisana. Mbukela siqwayitondo kanti ngoba isibuya sizophathela udaba oluthini. We hope and believe that something will come up and we will get clearer information and direction of what actually happened. Uzibuza uzuyaziphendula umndeni omfundi ka grade 6 okubika ukuthi ushone ngemva kokuwa ebhasini elithwala abafundi eGarankuwa enyakatho yePitoli. Asikubingelela sikwamukele embukeli uma basanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ikhomishana yezokhetho ezimele i-IEC izobivule izikhungo engaphezulu kwenkulungwane engama-23 njengoba kuyimpela sonto yokugcina nci yokubhalisela ukhetho likazwelonke oluzobanjwa nonyaka. Mbukeli ke asikhumbuza ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena ngena kuzona uyigcina amagama athi SABC Izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma la ku SABC 1 uzoyithola njengoba zinjalo. Abafundi basesikoleni samukelo senior secondary eGqeberha esifundazweni Eastern Cape basashaqekile ngemva kwesigameko sokushona komfundo oneminyaka e15 ubudala oshone engozini yetekisi nesitimela. Inhlekele uluntu lwedolophana yase-Ado okukulandela ukusweleka kwabantu ababini nalapho ababini abonzakele ngokumasikizi. Balishumi elinesihlanu abayebonzakala kule ngozi nekungoku nje bangeniswe esibhedlele ukanti sele kubonelelwa ngenkonzo yokuthuthuzelwa komphefumulo kwabo bathe bachaphazeleka. Siye satyelela apha esikoleni senza lento sathi kukuzama ukuthambisa nokuphulula imiphefumulo yesihlangalala lento kuthiwa i-mass counselling. Sasuka apho saphinda senza lento sathi kukuphulula imiphefumulo yaba bantu esicingela into bangaba mhlambi basondele kakhulu apha kule nhlungu. Le nkonzo yoluleko iza kunikezelwa nakwiintsapho ezichaphazelekayo. Kwimeko ezimalunga nento bangaba kutshabe ubani sizawuthumela igqiza lethu elizaba noxanduva lo into bangaba liyokuhlola likhangele imeko nezinto esinokuthi singenelele ngazo. Unobangela wale ngozi usaphandwa. Amazuvelwana angazenzisiyo aya kusapho lalenkwenkwane ethi yaphulukana nobomi bayo ngesiquphe. Kanti kumphathiswa wesebe lezothutho uMnumzana Xolile Nxathane isebe lonke linqwenele lamakhwenkwana azibhaqelwele ubomi bawo esibhedlele kungoku nje uphilo okhawulezileyo nokupheleleyo. But sihlabikhwela ukuba phanda ukuba benze konke kusemandleni ukukhangela yona nabangela wale ngozi khona ukuze sibe nokuthindela intlekele kumila kunje kwixesha elizayo. Ukanti amagama abafi awakakhutshwa okwangoku. Kwiindaba ze-SABC ndingunandiphaplaki e-Ado. Kulindeleke ukuthi kulungiswe kabusha ingqalasizinda yesikole isukuma comprehensive eMgungundlovu esifundazweni KwaZulu-Natal ngomnikelo isamba semali esiyigidi ezilishumi zamarandi. Lo mnikelo uvela emnyangweni wezokuthuthukiswa komnotho khona esifundazweni. Nakuba isikole isukuma comprehensive sinezingqinamba kepha saqhubeka nokuthola imiphumela kamatekletsheni egculisayo njengoba abafundi bangonyaka odlule bephumelele ngamaphesenti ayisishagalolunye-3. Lesikole sinabafundi abangaphezulu kwenkulungwane kanti ke abangamakhulu amathathu kulesibalo bahlala emahostela esikole. Ngiyacabanga ukuthi uma ngabe lolu xhaso esilitholayo maselifikile nabantwana beza kulesi sikole bazoziqhenya ngokwenziwe nabazothi masebesebenza bazosebenza kakhulu ukuze bakhombise ukuthi bayakujabulela noma bayakuthakasela bakutholile okuvela eminyangweni waka economic development. Owengamele ezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uthi
Lo mnikelo kuhloswe ngawo ukubuyisa isithunzi salesikole esikhiqize abaholi bomphakathi abaningi. Isikole sinomlando omuhle kakhulu lesi ngoba isikole ubaba uHerigwala wakhula khona, ubaba uMoses Mabhida, uKhumbulet Mfene Endala. Isikole ke uMadiba nakhona kwafika kusona ngesikhathi seManaye All Africa Conference. Siyisikole sinomlando omkhulu uma ngasusibheke. Sicabanga ukuthi ke njengamanje ukufaka u10 million kuzokwenza ukuthi umlando walesikole ukhunjulwe. Abafundi bathi umnikelo awuzugcina ngokulungisa isikole kuphela, kepha uzophinde ubagqugquzele ezifundweni zabo. Investment ingasiza maybe to ukuthi sigqugquzelele as us learners to learn. Uyosijabulisa ngoba sowenza ukuthi izinto eziningi besinganazo sigcine sezinaso. Ukulungiswa kabusha kwesikole kulindeleke ukuthi kuqale maduze nokuphazamiseka okungatheni ohlelweni lokufunda nokufundisa. Uyazibuza uyaziphendula umndeni womfundi ka grade 6 okubika ukuthi ushone ngemva kokuwa ebhasini elithwala abafundi eGarankuwa enyakatho yePitoli khona la esifundazweni iGauteng. Umfundi ka grade 6 uphangalale namhlanje kanti kusolakala ukuthi uyile ngesikhathi egibela ibhasi lesikole. Umndeni uthi usashaqekile ngalesigameko. We hope and believe that something will come up then we will get clearer information and direction of what actually happened. But on our own, the only thing that we have that I can say is that what the media says, social media, and the news houses on the internet, they are saying the boy fell off the bus. So I'm not sure whether the bus was moving or not, but the boy fell off the bus and the rear wheels drove over him. Owengamele ezemfundo esifundazweni kulindeleke ukuba avakashele umndeni kusasa. And I requested the mother to move away so that I can actually witness the boy. He was not good looking at all. It was not a good sight. Izikhulu zomnyango zithi zisaphenya ngalolu daba. Monitoring is a continuous thing that normally happens. And in this instance, that's why we will then want to know from the district perspective. They need to, tell us as head office what transpired, taking from the incident report that will be coming from the service provider, them what they know. The school will also give them that, information, which is head office. Umabona uthi namaphoyisa ayaphenya ngasohlangothini lwawo. Isebenza sesibhedlela iThemba esifundazweni eMpumalanga ibuyele emsebenzini emva kwesiteleka seyinsuku ezintathu. Lezi isebenze ngaphansi kwenyunyani nehawu befuna kulungisa ingqalasizinda kuqaliswe ikhala zomsebenzi iphinde ihlinzeke ngeinsiza zokusebenza. Isibhedlela iThemba sesiyasebenza futhi emva kokuthi sisebenzi ibuyele emsebenzini. Ingqalasizinda yaso ayikho esimweni esifanele. Izinqinamba zengqalasizinda kanezongituleka kwesisebenzi zisekhona. Kunemhlangano ke lesitawuba nawo walala amanye ama-issues afaka corporate kushoda kwethi 70 kutranslate kwama-nurse la 11 nekugrade kwabasebenzi in general. Sathi ke lokho lokunye sidabe sesiyakukhuluma ke emhlanganweni wethu lesitoba nawo nelitiko khona lapha eThemba Hospital. Umnyango ukhathazekile ngokuphazamisa kokusebenza kwesibhedlela. Uthi uzobheka nesikhala esiphakanyisiwe. Batletsile sibuka ukuthi njengoba sikunemhlangano lesiubekile loto bakhona kulamavikana latako ukuthi sitawusebenzisa leso sikhathi kubukete ukuthi ngikuphi lokunye lesingakulungisa ukuze ukuthi makufika leso sikhathi sikhone kubaniketa umbiko lophelele ukuthi ngikuphi lesakho sesikhone ukukwenda ngikuphi lokunye mhlambe lekusashoda lesitokubona ukuthi sikwenda nini nokuthi sitakucetha nini. Umnyango uniyazwa amasonto amabili ukuthi uxazulule isikhalo zesisebenzi. Kusenjalo abalandeli bebafana abala eNingizimu Afrika bathi banethemba lokuthi leli qembu lizoyiguqisa iCape Verde kusasa. Viva Bafana viva! Viva! Viva Congolese viva! Usuqalile ukuheleza umoya wokulangazelela umdlalo webafana neCape Verde ozodlalelwa enhlodolobha yezwe yase-Ivory Coast iYamoussoukro. Nalapha ekhaya lo muzwa uphezulu. Abaningi balapha bazobe bebukela umabonakude ngethemba lokuthi bafana ize iphophelele emidlalweni omanqamu emncintiswaneni abagcina ukunqoba ngonyaka u1996. Phela fanele badlala ibhola ngithi bathwinga ibhola
bangabuyi neboys babuye namagoli zobidlala neCape Verde leya game kumele siyiwine sesishaya abantu kade bephuma kweWorld Cup. Abaningi lapha banomuzwa ukunqoba emidlalweni wakusasa ngemumva ukuthi leli qembu selidle iMorocco ekeliswe yaba ngeyokuqala ezwenikazi Afrika kwezikano obhutshuzwayo. iRugby wini there was the UFC leya out leyana ibuye nelo nebhande nebafana hopefully nayo Cape Verde vele soyidla ngisho noma ngathi itshe ukuthi inzima kodwa sokuphumelela thina kusasa. Ngifisa ukuthi bafana iwin. iBafana ibonakala isitholelana nabanye abalandeli bakwamanye amazwe. Bafana today we are together my friend from South Africa. Lo mdlalo nama-Blue Sharks ungumgqibelo ngehora leshumi ebusuku enkundleni Charles Conan Barney eyaMosokro. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Nabaqabula ngomuba silahlekile ziyafumdle basoshangane ziyaguqala besiniphathele zona asikho-ke thina beyindaba zesiZulu ngempela sonto kodwa ozakwethu abakhuluma ulimi lwesiXhosa ibona abazothulela indaba thina nani soze sibonane ngomsombuluko. Sale kahle.